Mina kära bröder och systrar, vad vi har hört i den första läsningen är ett exempel av Guds metod att förmedla hans budskap till Israels folk. Gud använde profeterna som tecken, och profeternas liv blev ett tecken, en symbol för vad Gud ville säga till Israel eller vad som skulle hända dem. Och profeterna gjorde någonting som heter prophetic miming. Någonting som hände ibland utan ord, så att folk kunde se det och fråga vad betyder detta? Och profeten ska förklara. I dagens första läsning ser vi att det var någonting mycket allvarligt. Bara att visa Israel det som skulle hända dem. Gud tog profeten Ezekiels fru. Det var någonting som inte var lätt för honom. Att förlora sin fru och att inte få gråta. Och Gud sa, så som det hände Ezekiel, så ska ni också förlora min förhållande med er. Vi ser detta i andra profeter också, till exempel Jeremia, och vi ser det i dess fullhet i den som uppfyllde profeternas och lagen. I Jesus Kristus. Vi kommer ihåg att i Markus evangeliet kapitel 9, när han förvandlades på berget, så kom och profeten Elia och Mose och visade sig. Och vi vet att när Jesus instiftade den heliga eukaristin, det var liksom uppfyllelsen av allt som profeterna gjorde. Och det var inte bara en profet som var bara medlaren mellan Gud och folket. Det var Gud som blev människa. Själv medlaren, men också han som är sann Gud och blev sann människa. Och han lär oss idag själv. Detta är vad du ska göra om du vill bli fullkomlig. Den unge mannen frågade, säg till mig, vad ska jag göra för att få det eviga livet? Och Jesus sa, du kan budorden, gör det. Till och med du ska älska din nästa som din själv. Och mannen sa, allt detta har jag gjort, så du måste ge mig en vig. Mycket väl godkänd. Och Jesus sa, vill du bli fullkomlig, du måste gå och sälja allt som du äger. Ge pengarna till de fattiga, kom och följ mig. Det är liksom Jesus upprepade för honom det som står i Matteus evangeliet kapitel 13, vers 44. Att himmelriket är när som en man hittar en skatt som är gömd i en öken. I sin glädje gömmer han skatten igen. Och han springer hem och säljer allt han äger för att köpa öken. Att hitta Jesus är att hitta skatten som är dyrbar. Den mest dyrbara skatten. Och att hitta Jesus betyder att hitta det eviga livet. Att följa Jesus är att följa vägen till eviga livet. Som han säger, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Den som hittar Jesus har hittat skatten. Han har hittat vägen, men han har hittat också det eviga livet.